Let me tell you what happens. Nikaangalia tu account. Tunajua siku hizi unaangalia tu na simu. Nilipoangalia balance na kuna mtu alikuwa anataka pesa. Nikasema hii naona hii ni macho mwili. Nikafungua ile macho ingine, nikaongeza zero ingine. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Nikaongeza nini? Na hiyo macho iki, wacha nikuambie, within 5 minutes kuna mtu alikuwa na deni yangu akaniwekea, na ile zero ikawa ya kweli. It depends on the eyes that you are using. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Si nilisimama hapa nikawaambia nitaendesha Prado. Si niliwaambia? Mimi unajua Mungu akiniambia kitu nawaambia. Na nikawaambia Mungu ameniambia kwa miaka 20 atanilipa na Prado. Lakini nikawaambia pia hata mimi mwenyewe sijui nitanunua Prado namna gani. Si niliwaambia? Kwa sababu ile gari ninaendesha bado iko na deni. Sasa uko na deni kwa hii gari na Mungu anakuambia utanunua Prado. Sasa unajua ni wewe uchague utatumia macho gani. Na Bwana asifiwe sana. Sasa si Prado iko hapo nje, si ndio hiyo? Si ndio hiyo hapo? Ndio hiyo. Because this life is about what you see. Bwana asifiwe sana. Hiyo ingine tushapea Pastor Baraza ako hapa. Hiyo ingine tumeshampea. Na nitailipa deni ukiendesha, nitailipa. Imebaki deni ya mwaka 1 na miezi 6. Utaendesha nikiilipa, si wewe, mimi ndio nitailipa. Bwana asifiwe sana. And let me tell you, natural eyes can limit your life. Bwana asifiwe sana. Na ninasema ya kwamba huyu mtumishi alijawa uoga kwa sababu ya macho aliyetumia. I want to challenge you today. Use your spiritual eyes. Bwana asifiwe sana. Number 4, Elisha makes a passionate prayer. Na hii ni verse 17. Anapoona huyu jamaa na ile uoga imemjaa, Biblia inasema Elisha akamuombea. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio tutafanya next Sunday. Nataka kupaka hiyo macho mafuta. Usikuje na miwani Jane. Nitapaka hiyo macho. Because I have realized Mungu abadilishe vile tunavyoona. Bwana asifiwe sana. Elisha makes a passionate prayer for his servant, for God to open his eyes that he may see with different eyes. Ombi langu ni ya kwamba hili kanisa la Pefa Kiwanja tutabadilisha vile tunaona mambo. Bwana asifiwe sana. Nikasimama hapa Jumapili, nikawaambia Mungu amenionyesha overflow. Si mnakumbuka? Nikawaambia hapa watu watakaa kwa hema. Mnakumbuka? Tuesday, siku ya Tuesday hapa Tuesday, palikuwa pamejaa watu zaidi ya 1,000. Hata geti kafungwa, wengine wakakaa nje. Mimi sikuona watu, niliona overflow. Watu waliona watu, si ndio pastor? Na tunajua compound imejaa watu mpaka tumefunga gate. Nikamwambia si watu, ni overflow. Siwaambie jirani yako ni overflow. Ama Nancy kuona? Uliona? Si watu, ilikuwa overflow. Bwana asifiwe sana. Nikisema tunajenga cathedral, wewe wacha uoga, kuja nikuombee. Na nikamwambia Jumapili, kama una shida ya kuona, tumia macho yangu. Bwana asifiwe sana. If you have a challenge, I'm telling you, me what I see is different. Bwana asifiwe sana. Hata tumekaa na Jane tunajiuliza hii mambo ya Prado itakuwaje? Si hii imejilete. Wacha na mambo ya ile deni iko hapo. Shida si deni. Kwani nikiendesha kwa barabara anayejua iko na deni? Hata nitakuwa na wapita sio? Let me tell you, it depends on the eyes that you want to use. Elisha makes a passionate prayer for his servant, for God to open his eyes. My prayer today is the Lord opens your eyes. Macho ya mwili itakuzuia. Macho ya mwili
inaona kushindwa. Macho ya mwili inaona pesa zako. Macho ya mwili inaona afya yako. Macho ya mwili inaona background. Macho ya mwili inaona masomo. Lakini kuna macho mengine inaona zaidi ya hiyo. Ai, Bwana asifiwe sana. My prayer today is God changes your eyes. Bwana asifiwe sana. In the book of Genesis chapter 21, unampata Hagar na Ishmael pale. Biblia inasema kwamba amepewa maji, amebeba chakula, akiwa kule katika jangwa, maji yameisha, na amechukua mtoto, amemweka pale kwa kijiti under a shrub, ameenda upande ule mwingine, akasema wacha nimuondokee nisione yakifa. Na akiwa upande ule mwingine, mtoto naye analia, na Mungu anasikia kilio cha mtoto. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na pale, is it verse 19? Mungu, verse 19, akiwa pale, mtoto analia na yeye analia, asione mtoto akifa. Mungu kutoka mbinguni katika mstari wa 19, Mungu akamfungua macho, naye akaona kisima cha maji, akaenda akijaza kiriba cha maji, akanywesha yule kijana. Ukisoma mstari wa 20, let's go to verse 20. Let's go to verse 20. Mungu akawa pamoja naye yule kijana, naye akakuwa, akakaa katika jangwa akiwa mpiga upepo. There is a scripture there inasema ya kwamba naye Mungu alipomtazama, unajua Hagar alikuwa anaona Ishmaeli anayekufa, lakini Mungu anatazama kizazi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. To Hagar, the son is dying. To God, God is creating a generation. Ai, Bwana, si wamejirani yako generation. Bwana asifiwe sana. Unajua mama, Mungu akubariki sana. Huyu mama yangu, unajua, na baba yangu walituonesha kupenda Mungu. There is nothing we cannot give, because walituonesha kila kitu chanzo chake ni Mungu. Ai, Bwana asifiwe sana. Hagar anaona kijana akimalizika. Mungu akiwa juu mbinguni anauliza Hagar, kwa nini unalia? Ai, unajua it sounds sarcastic, sio? Because the situation is there. Lakini Mungu anauliza Hagar, kwa nini unafanya nini? Musa, ile wazee walituhubiria hapa, Musa anaona maji, kando kando ni milima, nyuma ni adui. Musa amesumbuliwa na watu, anaenda kuuliza Mungu, tufanyeje? Weka hizi screen on, zaziko on. Anamuuliza Mungu, tufanye namna gani? Naye Mungu anauliza Musa, kwa nini unanililia? Ambia watu waende mbele. Ai, Bwana asifiwe sana. Kama ni wewe, hata wewe ungejiuliza mbele wa, si ndio? Kwa sababu mbele ni lakini Mungu katika macho yake, yeye haoni maji, anaona nini? Anaona njia. Ai, Bwana asifiwe sana. Ndio anauliza Musa, ni nini? Kwa nini watu wanalia? Kwa nini watu wanakusubua? Wewe ambia watu waende mbele. I want to tell you today, wacha kulia, anza kwenda mbele. Ai, Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hagar anaona kijana anamalizika. Mungu anamuuliza, na kwa nini unalia? Bwana asifiwe sana. Kwa sababu yeye anaona kijana akifa, lakini God is looking at a new generation he is making through Ishmael. I want to tell you, God has a business with your life. Wewe utaenda zaidi ya watu wenu. Hai, useme amen. Amen. Na tunajua kwetu ule aliendesha kitu kubwa ilikuwa ni hurubaro. Na ilikuwa ya neighbor. Bana, hiyo ni yao. Macho yao haiko imefunguliwa, walikuwa wanaona hurubaro. Wewe unaona zaidi ya nini? Ai, Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba Mungu akamfungua macho. Nataka nikuulize, akiwa pale, si angeona kisima? Si angeona? Badala ya kuacha mtoto akufe, si angekuwa ameona kisima? Look at the difference.
Wakati Mungu amefungua macho, immediately anaona nini? Anaona kisima. Ninakuombea leo Mungu akuoneshe kisima. Ai, Bwana asifiwe sana. Stop complaining and open your eyes. Tell your neighbor, stop complaining. Open your eyes. Ai, Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kuna kisima. Ile unafanya, unatumia macho baya. You are using the wrong eyes. That is why you cannot see a well. You are seeing a dead son. And God is asking here, Hagar, why are you crying? Kwa sababu Mungu tayari anaona nini? Kisima. Fungua macho. Usibabie jirani yako kufungua macho. Bwana asifiwe sana. Number one, I want to say, even when we run out of provision, hata wakati mambo yote, even when we run out of provision, we have a God who is fully sufficient. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hata wakati tumeishiwa, sisi kama wanadamu, tuna Mungu aliyejawa na mambo yote. A God who is fully sufficient. I used that word fully there by purpose. Ya kwamba sisi tunaweza kuwa hatuna, lakini Mungu anayo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. What does he require? God only requires you to open your spiritual eyes. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Number two, we need to rise up and position ourselves to start seeing possibilities. Shida kubwa ya watu wengi, macho yetu yanaonanga tu kushindwa. Nataka nikuhubirie leo, nikuambie, jiweke mahali ambapo macho yako yanaweza anza kuona mambo yanawezekana. Bwana asifiwe sana. We need to rise up and position ourselves to start seeing possibilities. Sumwambie inawezekana. Inawezekana. Haiwezekani tu. You must place yourself on a place where you can start seeing possibilities. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Start seeing. Msumwambie start seeing. Gehazi runs to Elisha. Anamwambia, we, tumeisha. Tumezingirwa pande zote. Elisha anamwambia, wewe, ni kwa sababu hauoni. Anapomuombea, baada ya kuona, anapata amani. Nataka kukuombea, stand on a platform where you can see. Bwana asifiwe sana. Hiyo ingine inasema hivi, carnal eyes are deceiving. Macho ya mwili yana uongo. Simwambie macho ya mwili yana uongo. Carnal eyes are deceiving because they show us our inability. Macho yako yatakuonesha they show you your inability. Macho haya, let me tell you, na watu wengi tutaishi hapa tukiwa maskini kwa sababu tumekataa kubadilisha mtazamo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. I can tell you, jana kwa hapa nilimwambia Prado tutapanda, lakini nikiritaya. Sio tulisema jeni. Nikamwambia nikiritaya, ile pesa nitalipo ya pension, nitanunua nini? Sasa si imejirete. Macho, badilisha si mwambie jirani yako badilisha macho. Macho yako itakuonesha kushindwa. But I'm telling you, it's because you are using the wrong eyes. Open your spiritual eyes. By the way, wacha nikuambie, hakuna kitu Mungu hawezi kufanya. Bwana asifiwe sana. Kushindwa ni wewe. Kushindwa ni wewe. The inability is not God. It is you. Bwana asifiwe sana. Let's go to the other point. Tuende kwa hiyo ingine. Spiritual eyes help us to align ourselves with God's ability. Macho ya mwili huona
Bwana asifiwe sana. Na inakuonesha hauwezi. Lakini macho ya kiroho yanakusaidia kujiweka sabamba na uwezo wa Mungu. Bwana asifiwe sana. It helps, spiritual eyes will help us to align ourselves with God's ability, not our ability. Let me tell you, hata Musa mwenyewe akiambia wana wa Israeli mtulie, sababu Mungu amesema, ni kwa sababu anajialign na kile Mungu amesema. Asifiwe sana. And what am I saying? Spiritual eyes will help us to align ourselves with God's ability. What am I saying? Kile hawezi, Mungu anaweza. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. The inabilities are within your ability, but there is another ability that is within God's ability. Bwana asifiwe sana. Let us, na ndio Mungu anamwambia Yeremia, sasa ninahakikisha umeona vizuri. Baada ya kuona vizuri, sasa ninakupatia ujasiri ya kwamba utasimama mbele ya wafalme. You will speak judgment against kings. Si ndio anasema hiyo? Kwa nini? Macho yake yale mengine tayari yamefunguka. God has confirmed ya kwamba kile Yeremia anaona ndio kile Mungu ameona. Shida ni wakati wewe unaona kushindwa na Mungu anaona uwezo. You must align. Siwebe jirani yako align. Asimwambie you must align. Amen. You must align your inability in God's ability. Bwana asifiwe sana. You know God is full of capacity. Mungu amejawa na uwezo, lakini lazima wewe ujiunganishe na hiyo uwezo. Wacha nikuambie, Mungu angelikuwa na uwezo wa Musa asimame hapo katika ziwa la Shamu na njia ifunguke. Si alikuwa na uwezo? Lakini alifanya nini? Alimwambia ile kijiti yako nayo aguze Bwana asifiwe sana. Yaani si Mungu angefungua maji bila kijiti? Ama angefungua? Si angefungua. But let me tell you, God works with us. Mungu anafanya kazi nasi. Bwana asifiwe sana. Wana wa Israeli hawakuwa wameona Mungu. Yule mtu walikuwa wameona ni nani? Ni Musa. Na ndio Mungu anamwambia, tumia hiyo kijiti ulionayo uguze nini? Na alipoguza maji, njia ikapatikana. Because God is full of ability. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Nimalize na hiyo point ya mwisho kwa sababu ya saa zetu. Hagar in verse 18 is seeing the death of her son, while God is seeing a making of a great nation. Nataka nikuambie hivi, mara nyingi sisi tunaona kushindwa, lakini Mungu anapokutazama anaona uwezo. Bwana asifiwe sana. Hagar anaona kizazi kinachoangamia, lakini Mungu akiwa mbinguni anaona kizazi kinachoanza. Niko hapa nikuambie, God is in the business of making